ओके, चला स्टार्ट करूयात मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Let us begin with this mass moment of inertia. See, there are number of names for this mass moment of inertia. Some books also mention it as a rotational inertia. Some book also mention second mass moment of inertia. But I personally like the name of this is a second mass moment of inertia. So how it is a second mass moment of inertia, how it is a moment of inertia, आपण ते बघूयात. But see, there are two types of moment of inertia. So one is a mass moment of inertia, and other is a area moment of inertia. But area moment of inertia is not for our syllabus; that is for engineering students. So let us concentrate on this mass moment of inertia. So before beginning discussion of mass moment of inertia, let us see these pictures. See this lower picture of usual bicycle. बघा अगदी सायकल इज एक आपला एक फोटो आहे. बघा या सायकलमध्ये आपण एक ऑब्झर्व करतो नेहमी. ही जी त्याची व्हील आहे, ही जी दिसते ना व्हील, फ्रंट व्हील अँड दिस रिअर व्हील बोथ यू कॅन सी. बघा ह्या व्हीलमध्ये काय केलं जातं जनरली इथं जो पार्ट आहे तो सॉलिड नसतो. है ना, तो स्पोक्सनी भरलेला असतो. म्हणजे ह्या जे लाईन्स दिसतात तुम्हाला वायर छोट्या-छोट्या आहेत, तार असे आपण लावतो. आणि हेवी जे मास आहे ते जनरली इथं तुम्हाला दिसतं. याला आपण जनरली काय म्हणतो? येस, सम पीपल मे नो दॅट इज कॉल्ड अ रिम. तर तर हा प्रश्न इथे पडला पाहिजे आपल्याला, की इथे आपण सॉलिड व्हील का वापरत नाही? काही जण म्हणतील वापरतात रेसिंगमध्ये. येस, रेसिंगमध्ये वापरतात, बट दॅट इज अनदर रिझन फॉर दॅट. बट सध्या बघा, की इथं जी व्हील आहे, ही जी व्हील दिसते तुम्हाला, ही मध्ये मात्र अशी पोकळ आहे. मध्ये म्हणजे हॉलो आहे. सो व्हॉट इज अ रिझन बिहाइंड धिस? बघा याच्यावर थोडा विचार करा. तर दुसरा प्रश्न आपण एक बघू. इथे तुम्हाला दिसतंय दिस इज अ येस क्युबिकल ब्लॉक. दिस इज अ सॉलिड सिलेंड्रिकल. दिस इज अ रिंग. This is a spherical, another spherical, these blocks are there, bodies are there. आपण यांची जर रेस लावली, तर विचार करा, तुमचं काय प्रश्न, तुमचं काय उत्तर असेल? याच्यापैकी कोण आधी पोहोचेल? सगळ्यात शेवटी कोण पोहोचेल ॲट धिस पर्टिक्युलर पॉइंट? तर ह्या दोन्ही प्रश्नाची उत्तरं शोधताना आपण जाऊयात मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि तुम्हाला आपोआपच ॲट द एंड ऑफ लेक्चर ह्या दोन्हीचे एक प्रश्न, ते उत्तर जे आहे ते मिळतील. हाऊ इट इज रिलेटेड विथ दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट. ओके. बघा आता ह्या दोन आपण छोट्या दैनंदिन जीवनातल्या ज्या क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यावरती विचार करूयात. सो नाउ कमिंग टू थोडंसं इंट्रोडक्शन करून घेऊ. व्हॉट इज अ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हॉट इज द सेकंड मास, फर्स्ट मास एक्सेट्रा. बघा, दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक फिजिक्समध्ये आपण बऱ्याचदा जस्ट आपण टॉर्क शिकलाय म्हणून मी तुम्हाला त्याचं उदाहरण देतो. मोमेंट ऑफ फोर्स, आपण काय म्हणलो होतो? मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणलो? येस, दॅट इज ऑल्सो अ टॉर्क. So moment of force means what? Force into, yes, very good. Force into distance. Force, a physical quantity into another distance. That is called the moment of force. Similarly, you can write moment of mass. What is the moment of mass then? Someone else, sir, mass into distance. Mass into distance. If you take another term, say moment of area. Moment of area. So you can easily tell me area into a distance. Area into distance. सो मोमेंट ऑफ कुणाची तरी मोमेंट ऑफ घेताना आपण काय करतो? त्या क्वांटिटीला डिस्टन्सनी मल्टिप्लाय करतो. ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ फोर्स इंटू डिस्टन्स. मोमेंट ऑफ मास इज अ मास इंटू डिस्टन्स. Moment of area is a area into distance. So just I'm telling you, moment of mass is a mass into distance. And if you take moment of mass, then what happens? Moment of, I'm speaking moment of moment of moment of mass. बघा आता ही मोमेंट ऑफ मास जी कन्सेप्ट आहे ती आपण थोडक्यात शिकली आहे ड्युरिंग द येस सेंटर ऑफ मास. इफ यू टेक दिस टोटल मास इंटू इट्स डिस्टन्स एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, आपण बघितले बघा, m1 x1 प्लस m2 x2 up to last, that is up to n particles, and divided by total mass. You can just m1 x1, or simply this is a, so this quantity, remember this quantity is a moment of mass, m into x center of mass.
X center of mass is the distance, and mass is the total mass. For every particle, these are the moment of masses. So these are the moment of masses. हे already आपण derive केलं. X center of mass चा फॉर्म्युला काढला. Even it is in case of Y center of mass also. So Y center of mass च्या केसमध्ये आपण त्याला काढलं. So these are the, yes, are called moment of mass. पण आपण विचार करूयात मोमेंट ऑफ मास काय असलं पाहिजे. मोमेंट ऑफ मास काय असलं पाहिजे. सो मोमेंट ऑफ मास म्हणजे काय, तर सरळ सरळ आहे बघा, ही मास इंटू डिस्टन्स. सो व्हॉट हॅपन्स दिस, बघा आता आपण काय होणार आहे, सरळ सरळ आपण मास इंटू कुठला तर डिस्टन्स समजा आर. ओके, आणि पुन्हा अजून इंटू काय, इंटू पुन्हा आर. हा फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास म्हणा सरळ सरळ. मग हा काय झाला, सेकंड मोमेंट ऑफ मास. ओके, म्हणजे बघा इथं समजा एखादा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. आता ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आपलं माहीत झालंय, टॉर्कमध्ये आपण शिकलोय. सो दिस इज एनी पार्टिकल. कन्सिडर अगदी साध्या ह्याच्यामध्ये आपण कन्सिडर करूया, दिस इज अ सर्क्युलर मोशन. ओके, and this is, yes, axis of rotation, and this is a particle of having some mass m, and this is a distance. पुन्हा मधला डिस्टन्स या मास मध्ये आणि या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन मध्ये जो डिस्टन्स आहे तो आर. मग आता इथं बघा मी काय करतो, एम इंटू आर, याला काय म्हणायचं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास, इंटू आर अजून मल्टिप्लाय केलं सेकंड मोमेंट ऑफ मास. तर हा जो सेकंड मोमेंट ऑफ मास आहे ना, हीच, यालाच आपण म्हणतो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किंवा रोटेशनल इनर्शिया. ठीक आहे. मग आता हे ऑल टुगेदर काय होणार, इज इक्वल टू, बघा काय होणार, एम आर स्क्वेअर. सो नॉर्मली हे नोटेशन जे आहे ते आय असतं इथं. आय अबाउट दिस ॲक्सिस, एनी ॲक्सिस, समजा सी पॉईंट आहे तर आय सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर. तो युनिट असेल याचं किलोग्राम मीटर स्क्वेअर. ओके, so this is a quantity which is known as, name of this quantity is nothing but second mass moment of inertia, or some people call rotational inertia, or usual name is a mass moment of inertia. And see, this is, yes, this is a tensor quantity, not a scalar and vector. Okay, it doesn't have a direction, so it is a tensor quantity. ठीक आहे, आपण ते बघू पुढे. So this is a moment of mass moment of inertia, and normally people called it moment of inertia. In general, it is called moment of inertia. So this moment of inertia signifies, yes, it changes the total dimensions of the rotational motion. Okay. So आता एका पार्टिकल साठी एम आर स्क्वेअर असेल. समजा आपण काय कन्सिडर केलं, इफ सपोज वी हॅव कन्सिडर्ड, व्हॉट वी हॅव कन्सिडर, सिस्टीम ऑफ पार्टिकल्स. If you consider system of particles, then what happens? Okay, then what happens, system of particles. So you can remember this moment of inertia for single particle is always m into r square. Okay, if you consider, this is a axis of rotation, suppose this is axis of rotation having this angular velocity, and suppose number of particles are there. So one particle is suppose situated at this point having this r1 distance, another particle situated at this point having r2. Such there are number of particles, maybe suppose this is mn particle situated at rn distance from the axis of rotation. Then what to do, then simply moment of inertia about this particular axis, whatever you call it axis name. So this is given by, always remember, addition of this is summation m1 r1 square plus m2 r2 square plus mn rn square. So this gives us, what gives us, it is totally a summation. Yes, it is a summation of mr square. Okay, I equal to 1 up to n. So this is a, for system of particles. See, for system of particles, this is a moment of inertia. Yes, I am calling a moment of inertia in short, but this is always, it sounds mass moment of inertia, rotational inertia, second mass of, yes, inertia, or second moment of the mass, you can say it. So I equal to, yes, summation mr square. And suppose this is a
a rigid body. If you take this is a rigid body, extended body, if you consider this, and one of axis passing through this center of mass, say. So in such situation, what is the, you can consider a small mass at some distance r. Okay, you can consider a small mass at some distance r, and then you can write I is equal to moment of inertia integration of r square dm. So for continuous body, you can say for extended body, this is a moment of inertia. Again, same r square dm, small mass, its integration, that is a total mass, into its distance from particular axis of the, this is axis of rotation. So these are the new, you can say, relations of moment of inertia. I equal to summation, either you have taken mr square, if you divide, yes, you, if you consider system of particles, and if you consider rigid body, extended body, then you have to take integration square dm. But see, we have discussed a lot about this. What is a mass moment of inertia now? What are the names of that? How it becomes mr square, etc. But see again, what is its significance? That is very important. What is its significance? Why it is necessary in circular motion? That is a crucial question. Okay, so let us discuss about the, yes, it's why it is called a rotational inertia. Why name comes inertia, inertia everywhere. So see, just recalling a Newton's first law of motion. What is the Newton's first law of motion? Okay, don't tell me a yes direct statement and all. But see, it is a law of inertia. You know that. Yes, it is a law of inertia. So what it, yes, what it tells, it बघा काय inertia म्हणजे काय? What is the inertia? Yes, it is a resistor or opposition to the body for the state of change or rest or of motion. म्हणजे काय, एखादी बॉडी आपण बाहेरून एक्सटर्नली फोर्स अप्लाय केल्याशिवाय त्याची स्टेट चेंज करत नाही. अगदी सोप्या भाषेत आपण लक्षात ठेवू शकतो. तर इनर्शिया म्हणजे काय? त्याची इनहरंट प्रॉपर्टी आहे बॉडीची. त्याला कोणीतरी फोर्स अप्लाय केल्यानंतर किंवा बाहेरून काहीतरी एक्सटर्नली अप्लाय केल्यानंतर ती त्याची स्टेट काय करतो? चेंज करतो. आणि एकदा स्टेट चेंज केल्यानंतर त्याला बाहेरून कोणीतरी थांबवल्याशिवाय तो थांबत नाही. फ्रिक्शन फोर्स असेल, मग तो पुशिंग फोर्स असेल, व्हॉटएव्हर. आपण याला काय म्हटलं? इनर्शिया. बघा, न्यूटन फर्स्ट लॉ मध्ये आपण शिकलं आणि नंतर सेकंड लॉ मध्ये आपण काय शिकलं? एफ इज इक्वल टू एम ए. सो दिस इज ट्रू फॉर लिनियर मोशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू acceleration. Some people also it called inertia force. Okay, because this is a force which is a cause of, you know that, which is a cause of linear motion. What is the cause behind linear motion? Is a force, cause of linear motion. म्हणजे ऍक्सलरेशन होते म्हणजे कुणामुळे होते? फोर्समुळे होते. अँड दिस इज अ मास. ओके, दिस इज अ मास ऑफ बॉडी अँड दिस इज लिनियर ऍक्सलरेशन. सो एव्हरीवन नोज दिस लिनियर ऍक्सलरेशन. आता बघा, याच्यामध्ये याला एक अनालॉगस, बघा नेहमी एक इन्स्ट्रक्शन लक्षात ठेवा. वाईल यू आर टीचिंग अ रोटेशनल मोशन, ऑलवेज एव्हरी टर्म विथ द, yes, linear motion, because it is totally analogy. Okay, these are total analogous quantities are there. So such analogies here, see, this is a torque we have studied. Even though we have discussed how to calculate a torque in different forms, is a moment of force, and it is also, so this tau is equal to, see, this is I and alpha. What is this I and alpha? So I is known to now. So this torque, I am, बघा याला मी एक दुसरं नाव देतो इथं. काय नाव देतो? रोटेशनल फोर्स म्हणायला लागलो मी त्याला. काय म्हणायला लागलो? रोटेशनल फोर्स. म्हणजेच काय? दिस इज अ कॉज ऑफ लिनियर मोशन. रिमेंबर, cause of cause of rotational motion, cause of rotational motion. This is a cause of rotational motion, and this is a cause of linear motion. So just similar, force is a cause behind linear motion, the torque is a cause behind rotational motion. Who produces linear motion? The answer is lies, force produces linear motion. Who produces rotational motion? Yes, answer is torque produces rotational motion. So this is angular acceleration. Who produces this angular acceleration? Answer is angular acceleration is produced by only torque. So this is the angular acceleration. Okay. And what is this I?
This I is nothing but mass moment of inertia, or we can say, yes, rotational inertia. This is called rotational inertia. बघा याच्यासोबत इनर्शिया शब्द काही जात नाही. सो हाऊ व्हॉट इज द इनर्शिया आपल्याला माहिती आहे. लिनियर मोशनमध्ये इनर्शिया काय? इट इज अपोजिशन टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी. मग ते स्टेट रेस्टमध्ये असलं तर तुम्हाला स्टेट करायला ते चेंज स्वतःहून करणार नाही. तुम्हाला एक्सटर्नली फोर्स अप्लाय करावा लागेल. ऑलरेडी एक वेलॉसिटीनी बॉडी मूव्ह होत असेल, यू हॅव टू स्टॉप. सो अनलेस इट इज मूव्हिंग, स्टॉप बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सेट्रा. ओके. सो व्हॉट डज इनर्शिया हिअर? आणि इनर्शिया म्हणजे कोण असतं इथं? लिनियर मोशन म्हणजे इनर्शिया म्हणजे कोण? फिजिकल क्वांटिटी मास. ओके, दिस इज अ मास. इनर्शिया हिअर इज अ मास. हा जो मास आहे तो हे काम करतो. सो सिमिलरली रिमेंबर हिअर इज अ रोटेशनल इनर्शिया. म्हणजे काय बघा? म्हणजे काय? दिस रोटेशनल इनर्शिया इन वन सेंटेन्स यू कॅन टेल the measure of the property because of which body revolving about an axis opposes any change in rotational motion is known as moment of. आता तुम्ही विचार करा, बघा एखादी बॉडी जर रोटेट होत असेल तर ती रोटेट होतच असते. त्याला थांबवावं लागते आपल्याला. बाय अप्लाइंग अ रिटॉर्डिंग टॉर्क, बाय अप्लाइंग अ ब्रेकिंग टॉर्क, बाय येस मॅन्युअली वी कॅन स्टॉप. स्टार्टिंगला तुम्हाला त्या बॉडीला मूव्ह करायला म्हणजे रोटेशनमध्ये आणायला काहीतरी एफर्ट लावावं लागते की नाही. याचा अर्थ काय? बॉडी इज नॉट, येस त्याच्या मनात नाही आहे रोटेशन मोशन करणं, पण तुम्ही त्याला टॉर्क अप्लाय करता म्हणजे फोर्स इंटू डिस्टन्स अप्लाय करता आणि त्याला काय करता? रोटेशनमध्ये सेट करता. सो वन्स इट इज सेट इन रोटेशन इट इज हार्ड टू स्टॉप. इट इज हार्ड टू स्टॉप. बघा सायकलचं आपण जर सायकल स्टँडवर लावली आणि मागचं जर रिअर व्हीलला आपण एक थोडासा टॉर्क दिला, इट इज गोइंग रोटेटिंग अँड रोटेटिंग अँड रोटेटिंग. खूप वेळ ते रोटेट होत राहते. सो दिस इज बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी? दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली सी मास मोमेंट ऑफ एनर्जी. Because of only rotational inertia this happens. Okay, so rotational inertia is what? The resistance of an object. So this resistance of an object, बघा resistance कशाला resistance आहे? हा अपोजिशन कशाला आहे? resistance of object, resistance of object to change its states of rotation, its states of states of rotation. Resistance of an object to change its state of rotation. Okay, so it depends upon number of factors. We will see that. But see, this is the first definition of moment of inertia. It is a resistance of object to change its state of rotation. So just similar, inertia is a, yes, inertia is a resistance of object to change its state of linear motion. So whatever mass doing a function in linear motion, it acts as an inertial. Similar function is done here, mass moment of inertia. And therefore, if you compare these quantities, F is like tau in rotational motion, mass is like mass moment of inertia. And that's why some people it's called rotating mass also. Mr square is a mass, rotating mass into acceleration. Here analogous quantity is angular acceleration. So this is a Newton's second law of motion for linear motion, and this is without doubt Newton's second law of motion for rotational motion. And contribution is there. This I is, see, I is not depend upon torque and all thing. I is an independent quantity, but I is depend upon number of things. So let us see moment of inertia. So moment of inertia is nothing but, remember, resistance on object, resistance of object to its state of rotation, to change in the state of rotation. Okay, so बघा, so according to Newton's law we know that every body continues in a state of rest or of uniform linear motion unless an external force acts on the body to change that state. So this inability of a body to change by itself, you called it inertia. You called it inertia during the law of motion. So similarly, body rotating about a given axis tends to maintain, body which is already rotating in a, yes, about a given axis tends to maintain its state of uniform rotation unless an external torque is applied on it to change that state.
So this property, this analogous property for the rotational motion is nothing but known as a, yes, rotational inertia or mass moment of. Okay, so we can define also in other way. Moment of inertia about a fixed axis is defined as sum of the products of masses of the particles. We have seen earlier that summation of products of masses of the particles constituting the body and the squares of their distances from the axis of rotation. बघा एवढ्यावरून आपल्याला हे कळते की ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज व्हेरी नेसेसरी पार्ट. ओके, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज व्हेरी नेसेसरी पार्ट in case of, yes, this rotational motion. Now let us discuss on which factor this mass moment of inertia depends. So again recalling equation, I is equal to, that is mass moment of inertia is equal to mass m into r square, and we also studied it needed some axis of rotation. There is no any question about this. Axis of rotation is necessary because we are dealing with the, yes, rotational motion. बघा या आर डिस्टन्स वरती एखादा मास असेल किंवा आपण आता पाहिलं नंबर ऑफ मासेस राहू शकतात. सो बाय ऑब्झर्विंग दीज इक्वेशन what we conclude, the moment of inertia is depend upon first factor is the mass of the body. Okay, mass of body is a crucial part. Mass of body, it depend upon mass of body. Okay, as I is directly proportional to m and also directly proportional to r square. But second thing is very important. Keeping mass constant, we can change moment of inertia by changing its distribution. Second thing is a mass distribution. Mass distribution. Mass distribution of the body. हे काय आहे मास डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय? मास आपण ॲक्सिस ऑफ रोटेशन किती दूरवरती डिस्ट्रीब्यूट केली आहे. म्हणजे हे एम आता इथं आहे, तर समजा हे मास इथं गेला, त्याला म्हणतात मास डिस्ट्रीब्युशन. अजून तुम्हाला इथं पोहोचवलं आपण. ओके, वी आर व्हेरी नाव कमिंग टू आवर 2 क्वेश्चन्स. बघा हे जे आराईज केले होते आपण क्वेश्चन, याच्यापैकी कोण आधी जाईल, कोण उशिरा जाईल आणि इथं हॅलो का ठेवलं जाते. वी आर व्हेरी नियर टू दॅट क्वेश्चन. So mass moment of inertia depend upon mass of the body. Okay, mass distribution of the body, and third thing is very important, that is position of. That is position of. What is the position of axis of rotation? Position of axis of rotation. Position of axis of rotation. बघा या तीन गोष्टीवर डिपेंड आहे. मास ऑफ बॉडी, मास डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द बॉडी, किती मास दूरवरती आपण डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे, and how and where is the position of axis of rotation. It is near to mass or passing through the mass, whatever. So position of axis of rotation. And remember, moment of inertia is not depend upon angular velocity, not depend upon angular acceleration, not depend upon torque, not depend upon angular momentum. Even though angular momentum and torque are depend upon moment of inertia. So it is an independent property of body. So it is not depend upon only this mass of the body, mass distribution of the body, which are the, yes, it is part of the equation. And third is the position of axis of rotation. So these म्हणजे बघा आता या डिस्कशनला आपण कन्क्लूडला येऊ शकतो इथं की मास डिस्ट्रीब्युशन कसं. बघा मास डिस्ट्रीब्युशन समजून घेण्यासाठी आपण काय करू, एक छोटे एक्झाम्पल घेऊ इथे बाजूला. सो लेट अस टेक दिस एक्झाम्पल. सो सी देर इज अ रॉड, देर इज अ रॉड लाईक दिस. हे बघा हा असा रॉड मी काढलाय, एक रॉड काढलाय आणि ह्याचं रोटेशन समजा इथं, आणि दिस इज अ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, आणि हिअर दिस इज अ डिस्क. सो द सॉलिड सिलेंडर म्हणा, whatever, and its axis of rotation. So you can see how is the distribution of mass is there. Okay, समजा हे दोघांचं मास सेम आहे, मास काय सेम आहे, मास इज सेम. बट रिमेंबर for this solid cylindrical body, so whatever mass is distributed, yes, whatever mass distributed is more away compared to this rod. बघा मला काय म्हणायचं आहे, याचं जे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास आहे या ऍक्सिस पासून खूप दूरवर आहे, त्याला आपण काय म्हणू, यस, मास डिस्ट्रीब्युशन इज व्हेरी अवे फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. या केसमध्ये जे काही मास डिस्ट्रीब्युशन आहे याचं ऍक्सिसच्या जवळ आहे. तर सरळ सरळ म्हणू शकतो आपण याचा
मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा कमी असला पाहिजे, याचा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा जास्त असला पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त पाहिजे का कमी पाहिजे, हे डिसाईड एकदा झाल्यानंतर तुम्हाला ठरवता येईल की त्याचा शेप आपण कसा बनवायचा. ओके. शेप हे मास डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय ऍक्च्युली? इट इज द शेप ऑफ द बॉडी. ओके. मग तो इथे डिफरंट शेप आहे. क्यूब आहे का स्पेरिकल आहे का सॉलिड सिलेंड्रिकल आहे का स्पियर आहे का शेल आहे. दीज आर द डिफरंट शेप्स पॉसिबल. म्हणजे जेवढ्या दूरवरती मास डिस्ट्रीब्युशन असेल तेवढा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त. जेवढा मास डिस्ट्रीब्युशन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून दूर असेल तेवढा काय असेल, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लांब असेल. आता तुम्हाला एक साधा याच्यात क्वेश्चन आपण अराईज करूयात की हे रॉड आहे आणि हे सिलेंड्रिकल डिस्क आहे, ज्याला काय म्हणायचं म्हणा. तर ह्याच्यामध्ये कोण जो समजा आपण दोन्ही रोटेटिंग आहेत, विच इज हार्ड टू स्टॉप? टेल मी विच इज हार्ड टू स्टॉप? विच इज हार्ड टू स्टॉप? विच इज हार्ड टू स्टॉप? एक विचार करा, एखादी दोन्ही बॉडी रोटेटिंग आहेत, येस रोटेटिंग आहेत. दोघांपैकी कुणाचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त आहे? या फिगर 2 चं जास्त आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय? रोटेशनल इनर्शिया त्याचा जास्त आहे. मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त आहे याचा अर्थ काय? रोटेशनल इनर्शिया जास्त याचा अर्थ काय? इट इज नॉट इझिली गोइंग टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. म्हणजे इट इज हार्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन. म्हणजे त्याला थांबवण्यासाठी आपल्याला खूप एफर्ट लावावा लागतो. म्हणजे याचा अर्थ कोण हार्ड आहे? तर हार्ड आहे. तर ज्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त असेल, इट इज हार्ड टू स्टार्ट अँड हार्ड टू स्टॉप. बघा हे कन्क्लुजन लक्षात ठेवा. whose moment of inertia is more? See, whose moment of inertia is more? Whose moment of inertia is more? That object hard to stop, hard to stop or even start. त्याला स्टार्ट करायला पण आपल्याला खूप हार्ड जाईल आणि स्टॉप करायला पण हार्ड जाईल. म्हणजे ज्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त आहे आणि तो बॉडी रोटेट होत असेल तर तुम्हाला एफर्ट लावा लागतील स्टॉप करायला. आणि ज्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त आहे त्याला स्टार्ट करायला पण एफर्ट लावा लागतील. म्हणजे आता ह्या दोन केसमध्ये, ह्या पहिल्या केसमध्ये जो रॉड आहे ना, याला स्टार्ट करायला फार आपल्याला एफर्ट लागणार नाहीत. इझिली यू कॅन स्टार्ट बिकॉज इट हॅज अ लेस मोमेंट ऑफ इनर्जी. आणि हा जो डिस्क आहे, हा स्टार्ट करायला पण एफर्ट लावा लागतील. पण एकदा वन स्टार्टेड, अगेन दे आर इक्वली हार्ड टू स्टॉप. त्याला इझिली स्टॉप करता येईल वनला बिकॉज लेस मोमेंट ऑफ इनर्जी. लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय? लेस टेंडेन्सी टू चेंज. लेस टेंडेन्सी टू चेंज म्हणजे लेस रेजिस्टन्स टू चेंज. म्हणजे इझिली चेंज करण्यासाठी तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी पाहिजे, एवढं पक्का आहे. मग आता बघा या सायकलच्या व्हीलला आपण जाऊयात. इथं हा गॅप का ठेवला आहे? कारण आपण काय हवं आपल्याला, एकदा आपण पॅडल मारल्यानंतर, सायकल चालू झाल्यानंतर तुम्हाला कमी एफर्टनी पुढं प्रवास झाला पाहिजे. तर दरवेळेस आपण पॅडल मारत बसणार आहेत. कधी कधी होतं बघा, आपण सायकलची पॅडल मारली की थोड्या वेळाने आपण अगदी पॅडलवरती पाय कॉन्स्टंट ठेवून अगदी छान जातो आपण पुढे. कशामुळे जातो? कशामुळे जातो? बिकॉज लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शियामुळे जातो. कारण तो इझिली थांबायला तयार नाहीये. कारण त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त आहे म्हणून तो येस हार्ड टू स्टॉप आहे. आणि आपलं तिथं हवं आहे. बायसिकलमध्ये तुम्हाला काय हवं आहे? एकदा पहिल्यांदा एफर्ट दिलात, हा पहिल्यांदा एफर्ट जास्त लागेल. ओके, पहिल्यांदा एफर्ट जास्त लागेल. आय अग्रीड विथ यू. पहिल्यांदा एफर्ट लागणार आहे पॅडल मारण्यासाठी, पेडल मारण्यासाठी. ठीक आहे. पण नंतर इट इज येस इझिली इट मूव्हज अवे. म्हणजे नंतर तो आपोआप काय होईल, सर्क्युलर मोशन ट्रॅव्हल होत राहील. म्हणजे आपली इझिली फील होईल. विदाउट लेस एफर्ट वी कॅन मूव्ह फॉरवर्ड. म्हणजे याचा अर्थ मग हे कशामुळे केलं आपण? मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा वाढवला? आपलं काय हवं आहे आता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढवला पाहिजे. कारण काय झालं पाहिजे? इझिली आपल्याला मूव्ह होत आला पाहिजे. एफर्ट कमी ठेवतो. कारण तो आपोआपच काय होईल, त्याची टेंडेन्सीज नाही थांबण्याची, तो कंटिन्यू रोटेट होईल. तुम्ही बघा ना, सायकलवरती स्टँड लावा आणि गरकन मागचं रिअर व्हील गरकन फिरवा, बराच वेळ फिरत राहील. बिकॉज ऑफ मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस हॅपन्स. बिकॉज ऑफ हाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस हॅपन्स. मग हाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण कशी केली?
हाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया करण्यासाठी आपण काय केलं, त्याचं मास डिस्ट्रीब्युशन बघा, त्याचं जे मास डिस्ट्रीब्युशन आहे, या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून दूरवरती नेलं. म्हणून इथं मध्ये गॅप ठेवलाय आपण आणि इथं मात्र हेवी मास आहे. त्याला आपण रिम म्हणतो की नाही, हे हेवी मास आहे. तर आपण काय केलं इथं मास डिस्ट्रीब्युशन लांबवर नेला. सो इफ यू डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास जर लांबवर नेला असेल, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढणार आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इथे या केसमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढलाय. त्यामुळे इट इज हार्ड टू स्टॉप, इझिली डझंट स्टॉप, विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू फील इझी. आपल्याला ते हवं आहे इथं, म्हणून आपण तसं केलेलं आहे. जर आपण हे सॉलिड डिस्क घेतली, तर मास डिस्ट्रीब्युशन हे जवळ येईल, सेंटर ऑफ मासच्या जवळ येईल आणि त्यामुळं काय होईल, लवकर स्टॉप होईल आणि आपल्याला लगेच पेडल मारावं लागेल थोड्या वेळाने. तर दॅट इज अ रिझन इथे आपण स्पोक काय ठेवतो, इथं गॅप का ठेवतो, तर आपलं मास डिस्ट्रीब्युशन दूरवर न्यायचं. दॅट इज अ रिझन बिहाइंड दिस बायसिकल. बघा आता कळला सिग्निफिकन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस. This acts as a role of inertia, just like a linear motion, and it depends upon mass of the body, its distribution, and axis. Yes, position of the axis of rotation. म्हणून या बायसायकल मध्ये हे मास डिस्ट्रीब्युशन आपण लांबवर न्यायचं आहे, कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढवायचा आहे, कारण आपल्याला एफर्ट कमी लावायचे. आता येऊ आपण दुसऱ्या फिगरला. बघा आता इथं तुम्ही आता आरामात सांगाल की या इथं जर रेस लावली आपण या डिफरंट शेपची, बघा केअरफुली बघा, हे क्यूब आहे, हे येस सॉलिड सिलेंड्रिकल आहे, हे रिंग आहे, हे मे बी येस सॉलिड स्पिअर असेल आणि हा हॉलो स्पिअर असेल. तर यापैकी आपल्याला बघायचं आहे कोण सगळ्यात उशिरा जातो हे बघू आपण आधी. तर तुम्ही ऑब्झर्व करा, बघा यापैकी कोण उशिरा जाईल. त्यासाठी आपण एक छोटंसं ॲनिमेशन बघूयात, तुम्हाला उत्तर त्यात कळेल. मग आपण त्याचं उत्तर शोधूयात की वाय दिस हॅपन्स. बघा आता काय होतंय बघा. व्हॉट हॅपन्स हिअर सी. व्हॉट हॅपन्स हिअर सी. बघा सगळ्यात मागं कोण एवढंच बघा. रिंग इज सगळ्यात मागं. रिंग सगळ्यात मागं आहे. बघा अजून एकदा बघा. बघा ऑब्झर्व करा. व्हॉट हॅपन्स हिअर. सगळ्यात पुढे कोण आहे? येस हा क्युबिकल ब्लॉक सगळ्यात पुढे आहे. पण रिंग सगळ्यात मागे आहे. रिंग सगळ्यात मागे आहे बघा. सो दिस इज. बघा आता इथे तुम्हाला दिसतंय. इथे सगळ्यात पुढे आधीच बघा कोण पुढे आहे. सगळ्यात पुढे हा क्युबिकल सरफेस आहे. बट फॉरगेट अबाउट क्युबिकल सरफेस. पण इथे बघा ह्या चार मध्ये बघा. सगळ्यात मागं आता ही ब्ल्यू कलरची रिंग आहे ती सगळ्यात मागे. आणि इथं हे बघा हा रेड सगळ्यात पुढे आहे. तुम्ही जर इथं नीट बघितलात यांच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीट बघा. या सॉलिड सिलेंडरचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे? हाफ एम वाय स्क्वेअर म्हणजे किती 0.5 एम आर स्क्वेअर. सिलेंड्रिकल शेल हा जो दिसतोय रिंग हा इक्वल टू किती आहे? एम आर स्क्वेअर 1 एम आर स्क्वेअर. सॉलिड स्फिअर 2/5 किती 2/5 इट इज अ 0.4 नियर अबाउट है ना. अँड 2/3 एम आर स्क्वेअर 2/3 इट इज अ 0.6. सो 0.6 एम आर स्क्वेअर 0.4 एम आर स्क्वेअर 1 एम आर स्क्वेअर आणि 0.5 एम आर स्क्वेअर. सगळ्यात जास्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुणाचा आहे? सगळ्यात जास्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सिलेंड्रिकल शेलचा आहे. या सिलेंड्रिकल शेलचा सगळ्यात जास्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि तो सगळ्यात महाग. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात कमी असलेला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुणाचा आहे? तर या रेडचा आहे 2/5 विच इज 0.4 0.4 0.6 1 अँड 0.5. तो सगळ्यात पुढे असेल. वाय इट हॅपन्स. वाय दिस हॅपन्स. कारण जो चेंज आहे, जो रेस्पॉन्ड आहे त्याचा, तो उशिरा येतो. बघा म्हणजे याचा अर्थ काय होणार? व्हॉट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस? ज्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त आहे, तो सगळ्यात उशिरा पोचणार आहे. वाय हॅपन्स दिस? द रिंग हॅज अ ग्रेटर रोटेशनल इनर्शिया, सो इट विल टेक लॉंगर टू गेट रोलिंग डाऊन. त्याला लवकर, तो लेझी आहे. ज्याचा सगळ्यात जास्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लेझी आहे. सरळ एवढं लक्षात ठेवा. ज्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त असेल तो लेझी असेल. लेझी असेल म्हणजेच अपोजिशन त्याला काय असेल? जास्त असेल. अपोजिशन जास्त असेल म्हणजेच काय? तो रोलिंग उशिरा स्टार्ट करेल किंवा उशिरा पोहोचेल तो. सो इट विल टेक लॉंगर टू गेट रोलिंग डाऊन द रॅम्प. सो इट विल देअरफॉर त्याच्यामध्ये कोण हारणार आहे या रेसमध्ये? रिंग हारणार आहे. ज्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त आहे तो हारणार आहे. ठीक आहे. युजली लिनियर मोशनमध्ये पण बघू ना, हेवी मास आणि लोअर मासच्या दोन बॉडीला आपण जर सेम सगळं ठेवलं, मास सेम ठेवला, इथे पण सगळ्यांचा आपण मास सेम ठेवलंय. एव्हरी पार्टिकल हॅज अ सेम मास. स्टील दे आर हॅव्हिंग येस. म्हणजे याचा अर्थ शेप ऑफ द बॉडीवर पण मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड आहे. म्हणजेच ते मास डिस्ट्रीब्युशन त्याला आपण म्हणतो. शेप इज नथिंग बट मास डिस्ट्रीब्युशन. ओके. तर याच्यामध्ये रेस जिंकणार आहे तो रेड स्पियर.
कारण त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी आहे. त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस आहे. लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया गो अर्लियर येस ॲट द पॉईंट. तो जिंकेल केसमध्ये. तो याचं उत्तर बघा मिळालं आपल्याला. याचं उत्तर आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तर 2 केसेस बघा आपण शिकले. आपण कन्क्लूड करूयात आता. बायसिकल मध्ये स्पोक का असतो, मध्ये डिस्ट्रीब्युशन सॉरी मध्ये हॉलो का असतो, तर बिकॉज वी वॉन्ट देअर more moment of inertia, so mass distribution is increased. And in this case, because ring has a more mass moment of inertia, so more opposition to change in the rotational motion, so therefore हा इथे रेस हरणार आहे. आणि ज्याचा कमी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे तो स्पियर, सॉलिड स्पियर, नॉट अ स्पेरिकल शेल, सॉलिड स्पियर ही रेस ओके जिंकणार आहे बिकॉज इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस. So this is the significance of moment of inertia. Remember, this is the significance of moment of inertia. आता हा काढायचा कसा किंवा याच्यात कुठले थेरम आहेत, पॅरालॅक्सिस थेरम, परपॅन्ड थेरम, ते आपण बघणार आहोत. पण दिस इज अ टोटल व्हॉट यू कॉल इट अ कन्सेप्ट बिहाइंड mass moment of inertia. So let us continue this concept to calculate a moment of inertia about given axis. What is the perpendicular moment of perpendicular axis of theorem? What is the parallaxis theorem? And what is the exactly radius of gyration is? So let us stop here for this lecture.